Gazastreifen ist es, ich nehme jetzt irgendeinen Moment, der die ganze Zeit Gefahr, also wirklich Gefahr läuft, als Homosexueller misshandelt zu werden oder inhaftiert zu werden, für den ist es kein politisches Projekt zu sagen, Homosexualität existiert nicht oder ich will diese Normen nicht, sondern da ist zunächst mal ein politischer Kampf darum, überhaupt als das anerkannt zu werden, als was er sich empfindet. Die Frage, also mich interessiert es tatsächlich an so einem konkreten Fall. Würden Sie sagen, ja, natürlich, das ist eine historische Phase und es geht Ihnen nur darum, eine Aussicht zu geben, einen theoretischen Horizont auf das zu geben, wohin sozusagen eine solche Form von Befreiung dann führen sollte, nicht, dass diese Kategorien irrelevant sind, wenn ich sie richtig verstehe. Aber ich würde ganz gerne wissen, ob das vorkommen kann in Ihrer Überlegung. Right. I'm not sure I would pose it as an historical progression, but I definitely see let me give a different example that I think, or that seemed inspiring for me, which was working with indigenous politics in Latin America. There seems to be a division between those indigenous groups that feel the need and do strive for the conservation of the traditional modes of community organization, which I actually think in many instances are horrible. You know, have certain specifically, you know, gender relations, but also hierarchies of pseudo-caste, etc. But they're also very active in, I mean, I only know in Bolivia and in Mexico, and the Zapatistas would be an example of this, where it's an indigenous politics, but that does not want to preserve the traditional social organization, but rather wants the right to determine what they're, so it's not that they're no longer, they're saying we're not indigenous. No, we are indigenous, that's what they say. But we don't want this, so that's a Zapatista slogan where they say, we don't want the right to be who we are. We want the right to determine who we become. I think, and so that, it's a similar, in Bolivia there's many similar examples. It's often people who have been displaced from, and often expelled from, indigenous communities. Sometimes for homosexuality and other reasons have been expelled from the community and then form new indigenous politics. It's still, you could say, okay, it's still identity because they recognize their subordination in the society as indigenous, but it's a different direction of struggle. I think that partly the reason I felt stuck with the example of the individual man in Gaza was that as an individual there's really nothing for him to do, or the very little for him to do, whereas as a movement one can struggle differently. So this is partly just recognizing different lines of struggle, and I guess it's part of it is to say is that identity politics doesn't have to end in identity. It doesn't have to end I mean, it can, and it often does, and there are many important ways of affirming. I mean, for instance, sorry to go on with this, but in the U.S. there's a large problem of that the right wing often uses in racist ways the claims of color blindness. You know, so the right wing says, oh no, we're colorblind, we don't make a difference between white and black people, which is just a way of covering the really existing racial hierarchies. And so that one does have to does have to see race in order to see the hierarchies. But that doesn't mean that the political goal in mind is then that affirmation of blackness as equality. In fact, revolutionary black power movements in the U.S. have been oriented. See, this is what have been oriented towards, like I say, not towards a certain, like I say, they have the power to transform who we are, not the right to be our identity. Vielleicht ist eine der Erklärungen, warum ich da so zögerlich bin, einfach muss vielleicht bin ich einfach feiger, also
sozusagen ängstlicher vor diesem großen Konzept. Vielleicht bin ich auch einfach nur so vertraut mit Gegenden, wo es tatsächlich schon die Möglichkeit, eine Gruppe zu formen, um Politik daraus zu machen, gar nicht gegeben sind. Also deswegen kam ich jetzt mit dem Individuum im Gazastreifen. Die Vorstellung, dass daraus eine Gruppe würde, ist in bestimmten Hinsichten für sehr viele Individuen dort noch undenkbar. Nicht, weil es das nicht gäbe, das gibt es auch, aber ich würde sagen, ich glaube, die Verwundbarkeit von bestimmten Figuren innerhalb solcher Gesellschaften ist so groß. Deswegen ich glaube, der einzige Moment, in dem wir uns da unterscheiden, ist zu sagen, dass ich, glaube ich, an so eine stärkere Ungleichzeitigkeit noch der Möglichkeit, solche Entwürfe überhaupt zu denken, glaube. Einen anderen Punkt hätte ich noch, und dann würde ich es ganz gerne an das Forum öffnen. Und zwar würde mich interessieren, bei dieser affektiven Basis des Gemeinsamen, wie voraussetzungsvoll ist das eigentlich? Also man muss dazu sagen, der Streithraum heute steht im Rahmen der ganzen Spielzeit, die über Öffentlichkeit und Vertrauen spricht. Und eine der Fragen, die man ja stellen könnte, wäre zu sagen, was für eine Vorstellung von Vertrauen setzen Sie eigentlich voraus, damit Menschen in einer Gesellschaft in der Lage sind oder bereit sind, materielle Güter und immaterielle Güter zu teilen. Die konkrete Frage, die ich hätte, gäbe es eigentlich Grenzen einer solchen affektiven Basis für gemeinsam geteilte Güter? Und um einen Kandidaten vorzuschlagen für solche Grenzen, es könnte sein, dass Sie sagen würden, möglicherweise gibt es geografische Grenzen, möglicherweise sind bestimmte lokale Organisationsformen eher in der Lage, so ein Vertrauen herzustellen, das nötig ist, um Güter gemeinsam zu teilen. Die Frage wäre auch, ob es eben Empathie eher an naheliegende oder sichtbare Gemeinsamkeiten gebunden ist und schwerer über größere Räume oder Grenzen hinweg. Also vielleicht könnten Sie was zu der Räumlichkeit dieser affektiven Basis sagen. Yeah, that's really interesting. Okay, I wanted to link this back to property. I think that identity too is a form of property. I've been very interested in this tradition within African American legal thought of thinking whiteness as property. But identity in general is a form of property. This is what I would, and that, gender as property has a somewhat different history, but, think of even of Simone de Beauvoir's Second Sex, the relationship of marriage as property. In fact, that could lead me to this this question about if there isn't property relations, how can we organize the social goods? And that's it's not the only arena, but coming back again to the realm of intimacy, there is, marriage is essentially a property relation today, and that there's the assumption, it's not only a property relation in the sense of owning the apartment, etc. There's also the assumption that the partner is in some sense property, and that without that property, I wish. I know, then anything would happen. It's like which of Dostoevsky's novel when he says, if there is no God, anything goes? There's sort of that idea with here with property. If there is no property, if my partner is not my property, then he or she will sleep with anyone and will have sex with all around it. Rather, if one is to try to think outside of property relations, one would have to construct different mechanisms. This is why trust seems to be related. Different mechanisms that are outside of property relations, or even separated. The human couple might seem too much